video. Everybody to this new video. Today we'll be talking about special types of inflorescence. In the previous videos we have seen racemose inflorescence and cymose inflorescence and the different types of racemose and cymose inflorescence. Now there are inflorescences which cannot be classified into racemose or cymose types. These inflorescences are what we call the special types of inflorescence or mixed type of inflorescence. These inflorescences are considered to be modified cymose forms. In cymose inflorescence, we have seen that the peduncle shows limited growth or determinate growth, and these peduncles, they get modified into different types of structures to form special inflorescence. So they are neither racemose nor cymose in one sense, and in another sense, because of the limited growth of peduncle, they can be considered to be a type of modified cymose inflorescence. So now let us look at the different types of special inflorescence. The first type that we are going to talk about is the hypanthodium. Hypanthodium is a characteristic inflorescence of ficus. ആലിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് ഹൈപ്പാന്തോഡിയം. അപ്പം ആലിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആലിൻ കായൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇതിൽ നിന്നാണ്, ഹൈപ്പാന്തോഡിയം. ഇറ്റ് ഇസ് ഫോംഡ് ഫ്രം ദി ഹൈപ്പാന്തോഡിയം. So as we can see in these pictures, the peduncle is modified into a special structure. It is modified into a fleshy flask-shaped receptacle. So in all these cases we can see that it is in the form of a closed vessel, and as we can see in the case of flasks can be tightly shut with a small chamber within. So they are fleshy with a flask-shaped receptacle, and this flask shape is characterized by a small opening. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മുകളിൽ മാത്രം ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ള, അകത്ത് നമുക്ക് വസ്തുക്കളൊക്കെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളും മറ്റ് പാനീയങ്ങളും ഒക്കെ നിറച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാത്രത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മുകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അകത്ത് ചുറ്റും അടഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലഷി റിസപ്റ്റിക്കിളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക. So the fleshy flask-shaped receptacle has a small opening called the ostiole, and within this there is a chamber. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം ഒരു അറയുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. And this chamber, it consists of male and female flowers. So the flowers in this hypanthodium are unisexual, which separate male and female flowers. Male flowers occur towards the upper portion of the chamber, towards the ostiole. അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്റ്റെയ്മനൊക്കെയുള്ള മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ്, ഈ കാണുന്നത് പോലെയുള്ള മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അവ മുകളിൽ വരും. ഈ ഹൈപ്പാന്തോഡിയം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഇൻഫ്ലോറസൻസിൻ്റെ ആ ചേംബറിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് അവ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഓസ്റ്റിയോൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എൻട്രി പോയിന്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട്. ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദി ബേസ് ഓഫ് ദിസ് ചേംബർ, towards the lower portion or base of this chamber. So this is the arrangement of hypanthodium, and we can see that this arrangement is ideal for the entry of insects. So hypanthodium inflorescence consists of a mechanism of pollination using insects. ഇതിൻ്റെ അകത്തൂടെ ചില പ്രാണികൾ ഒക്കെ കയറും, കടന്നൽ പോലുള്ള ചില പ്രാണികളൊക്കെ കയറി ഈ മുകളിലുള്ള മെയിൽ ഫ്ലവറിൻ്റെ പോളൻ ഗ്രെയിനിനെ ദേഹത്ത് പറ്റിപ്പിടിപ്പിച്ച് തേൻ കുടിക്കാൻ താഴെ നടക്കുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറിനെയൊക്കെ അത് പോളിനേറ്റ് ചെയ്യും. ചില വാസ്പ്
ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് ഈ പറയുന്ന അറയ്ക്കകത്ത് മുട്ടയിട്ട് അതിൻ്റെ ലാർവ വിരിഞ്ഞ് വലിയ വാസ്പായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്ന കേസുകളുമുണ്ട്. അകത്ത് കയറുന്ന പ്രാണിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പുറത്തങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വളരെ ചെറുതാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ക്രമീകരണത്തെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പാന്തോഡിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കാണാം. അപ്പം മെയിൽ ഫ്ലവർ മുകളിൽ വരും, ഫീമെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ താഴെ ഇതിൻ്റെ ഈ പകുതി ഭാഗം മുതൽ മുകൾ ഭാഗം മുതൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കും. ഈ ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്താണ് മെയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. So all the female flowers, they develop into fruits, and this is actually a compound fruit consisting of fruitlets. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ ഫ്രൂട്ടായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി ചെറിയ ഫ്രൂട്ട്ലെറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട്. ഇതുപോലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിനെ നമ്മൾ കോമ്പൗണ്ട് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഹൈപ്പാന്തോഡിയം. The second type is verticillaster, and verticillaster is characteristic of leucus, നമ്മുടെ തുമ്പ. ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആണ് വെർട്ടിസിലാസ്റ്റർ. ഇൻ വെർട്ടിസിലാസ്റ്റർ വി ഫൈൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ലീവ്സ്, രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ലീവ്സ് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദ നോഡ്സ്, that is the point of formation of leaves, we find clusters of sessile and subsessile flowers. അപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിസിലാസ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് സെസൈൽ അതുപോലെ സബ്സെസൈൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ് കൂട്ടമായിട്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ദർ ആർ ആക്സിലറി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈംസ് വിച്ച് ഡെവലപ്പ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ്. രണ്ട് വശങ്ങളിലേക്ക്, അപ്പുറത്തോട്ടും ഇപ്പുറത്തോട്ടും, അയലയുടെ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അതുണ്ടാവുന്ന രീതി ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, 2 flowers are formed on either side, and on these 2 flowers, 2 flowers each are developed. So this is at first this is a dicacial cyme. നമ്മൾ സൈമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിൽ കണ്ട ഡൈക്കേഷ്യൽ സൈമാണ് ഈ കാണുന്നത് ആദ്യം. But after this we see that the development is in the form of a scorpioid cyme. So in this inflorescence, the lateral cymose inflorescence are formed on either side, and they first develop as a dicacial cyme, and the development then continues in the form of a scorpioid cyme. A dicacial cyme then continuing into a scorpioid cyme. So this is called verticillaster. The third type is CYATHIUM, and CYATHIUM inflorescence is a characteristic of Euphorbia. യുഫോർബിയേസിയ ഫാമിലിയിലെ യുഫോർബിയ എന്ന് പറയുന്ന ജീനസ്, അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് സയാത്യം ഇൻഫ്ലോറസൻസ്. താറാവ്, ക്രിസ്മസ് ചെടി പോലുള്ള ചെടികളിൽ നമുക്ക് കാണാം യുഫോർബിയ ഹിർട്ട, യുഫോർബിയ ഹെട്രോഫില്ല, then Euphorbia pulcherrima. All these plants coming in the genus Euphorbia are characterized by CYATHIUM. In a CYATHIUM inflorescence, the peduncle becomes cup-shaped. It forms a cup-shaped receptacle, as we can see here. So here we can see that it is closed on all sides, forming a cup-shaped structure. And within this cup-shaped structure, there is a single female flower, ഒരൊറ്റ female flower ullu, which is represented by the reproductive structure only. There are no petals, so it is a naked female flower, a single naked female flower, and the ovary can be found protruding out of this cup. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ovary. So a pedicel will be present, a long pedicel is present, and at the tip of the pedicel we find the female flower consisting of only the ovary and styles. And there are 3 carpels here, so it is tricarpellary and protruding out of the cup.
So this is the female flower. And this structure is surrounded by male flowers. Idinte chuttum there are male flowers. Male flowers are characterized by the presence of the stamen alone. There are no other structures like petals or sepals. So the male flowers and female flowers are naked. And here we can see there are long pedicels for the male flower also. And at the tip of these pedicels we find the stamens representing male flowers. So the whole structure, the cup-shaped structure is actually covered by an involucre of bracts, and they possess nectaries. So the whole structure is covered by involucre of bracts, and they possess nectaries, producing nectars. And here in this case, that is Euphorbia pulcherrima, we can find the largest nectary in the plant world, which can be observed by the naked eye. നമുക്കിവിടെ കാണാം സൈഡിലൊരു നെക്ടറി ഉണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നെക്ടറി ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് സസ്യങ്ങളിലെ. നമുക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന നെക്ടറി. So this is CYATHIUM, where the peduncle becomes a cup-shaped receptacle bearing unisexual flowers. And there is a single female flower at the center represented by the ovarian styles, and so it is naked, surrounded by male flowers, which are again represented by stamens alone, and so they are also naked. And at the rim of this cup we find nectaries, nectar glands. The next type is called THYRSUS. THYRSUS is characteristic of ocimum. തുളസിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് THYRSUS. So in this type of inflorescence, there is a peduncle showing unlimited growth, as we can see in the case of racemose inflorescence. And on this peduncle we see the formation of simple cymes on either sides in acropetal succession. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റസിമോസിൻ്റെയും സൈമോസിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. റസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ആയിട്ട് പെടങ്കിൾ ഇങ്ങനെ, റസിമോസ് ഇൻഫ്ലോറസൻസിലെ പോലെ പെടങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നു. അതിൻ്റെ വളർച്ച ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ല, അതിങ്ങനെ നിരന്തരമായി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിൻ്റെ മുകളിൽ പക്ഷേ സിമ്പിൾ സൈമുകളാണ് ഈ ഉണ്ടാവുന്നത്. 3 വീതമുള്ള ക്ലസ്റ്റേഴ്സായിട്ട് പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ സൈമായിട്ട്. So it is a mixed inflorescence consisting of a peduncle with racemose nature possessing simple cymes in acropetal succession. And this we can see in THYRSUS or ocimum, tulasi. Now we come to the final type of special inflorescence which we have to study, which is called the COENANTHIUM. The COENANTHIUM is a characteristic of the plant Dostenia. So it is found in Dostenia, and Dostenia also is a member of the ficus family, Moraceae. In this plant we find that the peduncle is modified into a saucer shaped structure. ഒരു പാത്രം പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു curved structure ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നത് കാണാം. So this is not a closed receptacle. In CYATHIUM and in HYPANTHODIUM we saw closed receptacles, but here the sides are incurved and it is not closed. It remains open in the form of a saucer. And on this receptacle, on the surface of this receptacle, we find unisexual flowers. With male flowers at the center and female flowers at the center and male flowers at the periphery or sides. So this is called COENANTHIUM, in which the peduncle is saucer shaped and it bears unisexual flowers with female flowers at the center and male flowers towards the side. And this receptacle is not closed, it remains open with incurved sides, and it is found in Dostenia. So these are the different types of special inflorescence.
And by this video we have completed the types of inflorescence. Thank you very much.